A very good morning to all of you. Today is your English rhyme class, right? So, please take out your English rhyme book and turn your page to 6th rhyme, that is Engine number 9. We have left our previous rhyme, that is 5th one, because it is too lengthy. You can't memorize it easily. So we have selected this one for your syllabus. Okay. So let's start today's rhyme. Engine number 9. Okay. First we know what is engine. Let me remind you that in your previous class of English Little Light book, I have taught you what is engine. Engine key. Engine is a machine that makes a vehicle movable. ইঞ্জিন হচ্ছে একটা মেশিন যেটা একটা ভেহিকলকে কি করে মুভেবল করে। ভেহিকল মিন্স ভেহিকল হচ্ছে যানবাহন, বাট ইটস নট সাইকেল, বাইসাইকেল নয়, ঠিক আছে? এটা হচ্ছে সেই ভেহিকল যেগুলো লঙ্গার ডিস্টেন্সে আমরা ইউজ করি। যেমন ধরো, ইট মে বি আ কার, ইট মে বি আ বাস, ইট মে বি আ ট্রেন, ওকে, ইট মে বি আ এরোপ্লেন, ওকে. It may be a motorcycle. Okay, so here engine is used. এইসব ভ্যাকেন্সি কি হয়, ইঞ্জিন ইউজড হয়, মানে এখানে ইঞ্জিন থাকে। দেখবে একটা ইঞ্জিন যখন আমরা স্টার্ট করি তখনই আওয়াজ হয় এইসব মানে ভ্যাকেন্সি, ঠিক আছে? সেটা কেন আওয়াজটা হয়? কেন কি ইঞ্জিনটা তখন স্টার্ট হচ্ছে। ওকে, সো I can clear it now that what is engine. So now we will go to the rhyme. Here in this rhyme, it is shown that there is a train whose engine is named 9. এই লাইনেতে বলা হয়েছে যে একটা ট্রেন আছে, ঠিক আছে, যার ইঞ্জিনটা কিনা নাম দেওয়া হয়েছে 9 নাম্বার। And what is 9? 9 is a numeral, একটা সংখ্যা তোমরা পড়েছো, which you have studied or which you are studying now, যেটা তোমরা এখন পড়ছো। And how will you count 9 now? 9 কি করে কাউন্ট করবে তোমরা? 1 2 3 4 5 5 fingers in a hand, then 6 7 8 9. Total we get 9. Okay, 5 fingers in one hand, then 4 fingers on another hand, then total we get 9. মানে 1 by 1 count করবে আর আমরা total কি পাচ্ছি? 9 number, right? So this engine is named 9. Okay, engineটার নাম কি দেওয়া হয়েছে? 9. Okay, so how we will enjoy this poem now with action. So please listen very carefully. Okay. Engine number 9. Engine number 9. When it's ready, it will shine. Engine number 9. Then we will ride on the Mumbai line. Okay. Now again I will recite. Listen very carefully. Engine number 9. Engine number 9. When it's ready, it will shine. Engine number 9. Then we will ride on the Mumbai line. Okay. So again I will recite. Listen. So again I will recite. Listen very carefully. Engine number 9. Engine number 9. When it's ready, it will shine. Engine number 9. Then we will ride on the Mumbai line. Okay, now I will recite in a normal way. Listen it for the last time very carefully. If you face problem in singing manner recitation, then you can follow this also. Okay, let's start. Engine number 9. Engine number 9. When it's ready, it will shine. Engine number 9. Then we will ride on the Mumbai line. Okay, that's all. Thank you and
have a nice day. Practice as much as